গত ২৪শে জুন সোমবার ডেইলি সানের নির্বাচনী বিতর্কে ব্রিটেনে বসবাসরত বাংলাদেশিদের নিয়ে লেবার লিডার স্যার কেয়ার স্টারমার এক অযাচিত মন্তব্য করেন, যার ফলে ব্রিটেনে বসবাসরত বাঙালিদের মধ্যে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। I'll make sure that we've got planes going off, not to Rwanda, because that's an expensive gimmick. They will go back to the countries where people come from. That's what used to happen. Where? I mean, if it's so hard to do. Well, at the moment, people coming from countries like Bangladesh are not being removed because they're not being processed. এমন মন্তব্যে ক্ষুব্ধ, লজ্জিত, হতাশ বাংলাদেশি কমিউনিটি। নিজের অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্যের জেরে লেবার পার্টির সঙ্গে বাঙালির সম্পর্কের টানাপোড়েনের কথা ধরতে পেরেই ব্যস্ত নির্বাচনী প্রচারণার ফাঁকে এইটিএন বাংলার সাথে একান্ত সাক্ষাৎকারে মিলিত হন লেবার লিডার স্যার কেয়ার স্টারমার। প্রশ্ন ছিল, তার এমন মন্তব্যে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশি কমিউনিটির উদ্দেশ্যে কী বলবেন তিনি। লেবার লিডারের সহজ স্বীকারোক্তি, মন্তব্যটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল না, কাউকে আঘাত করার অভিপ্রায়ও ছিল না। I'm very concerned about any upset I may have caused. That certainly wasn't my intention. I didn't mean to offend anyone or upset anyone, and I'm genuinely concerned that I have done so, not least because the relationship between Labour and the Bangladeshi community is very, very strong. It's historically strong, great friendships and partnership. My own relationship with the Bangladeshi community here is very strong, particularly in my own constituency, where we work as partners, and I have many, many friends that I work with. লেবার লিডার সরকার গঠন করলে বিলেতে বাংলাদেশি কমিউনিটির সাথে কাজ করে যাওয়ারও আশা প্রকাশ করেন। I hope that we get a Labour government. If we do get a Labour government, we will work with our Bangladeshi community. I've obviously been working with the Bangladeshi community in my own constituency in Camden for 10 years now, and we've discussed the sort of issues, the challenges that they face in terms of housing, in terms of health, in terms of business in particular, and hospitality, which has been really hard hit in the last few years. I think that if we're able to form a Labour government, we can carry some of those discussions forward into government, face those challenges together. We have to improve our health service. We have to make sure that housing is improved. That's a massive issue across the community. But, almost above all else, the businesses, which, the Bangladeshi businesses are, resilient. They put a huge amount in. They've lived through some really difficult years supporting those businesses, and that's where I see we can really put in the support, the partnership, building on a very strong relationship between the Labour Party and the Bangladeshi community. রাজনীতিবিদ হিসাবে সফরের প্রথম দিকে বাংলাদেশে যাওয়ার কথাও স্মরণ করেন তিনি। বাংলাদেশিদের অবদানের কথাও গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্বীকার করেন। My very first trip as a politician was to Bangladesh, to go to Dhaka and to go to Sylhet, which was beautiful, to see the homes of many of the people that live in my constituency and to understand the warmth and generosity across Bangladesh. বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করারও অঙ্গীকার করেন স্যার কেয়ার স্টারমার। I was simply indicating that I do think there's real scope for our two countries to work together, and if we're able to form a Labour government, and I hope that we can, and that we can build on our relationship with Bangladesh, and that UK and Bangladesh working together in the years to come will be of great benefit to the UK, to Bangladesh, to the Bangladeshi community here in the UK. And it was really for that reason that it was front of mind rather than any other reason. নিজের মন্তব্যটি যে ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়নি, এ নিয়ে বারবার ব্যাখ্যা টানেন তিনি। That I personally felt. Now those relationships are strong, and therefore it is a concern to me that words that I used have caused upset, and I do want to address that and to be absolutely clear that that was not my intention. বাংলাদেশের কমিউনিটিতে হতাশার বিষয়টি তিনি অনুধাবন করতে পেরেছেন বলেও আরেক দফা স্বীকারোক্তি করেন। I wasn't intending to single out Bangladesh. I was just thinking about the sorts of countries that we were working with in relation to asylum claims, and therefore it was sort of front of mind. But I wasn't meaning to single out or say it's a particular issue with Bangladesh. Of course not. And we massively value the contribution that people in this country who come from Bangladesh have given us and enriched our lives. So again, if I've caused concern or upset by appearing to single out
Bangladesh. That wasn't really my intention. গত কিছুদিনের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া লেবার লিডার স্যার কেয়ার স্টারমারের বাংলাদেশিদের নিয়ে মন্তব্যের পর আজকের এই কথোপকথন বাংলাদেশিদের সাথে লেবার পার্টির টানাপোড়েনের অবসান হবে বলে মনে করছেন লেবার পার্টির বাংলাদেশি সমর্থকরা। ডেস্ক রিপোর্ট, আই মিডিয়া, লন্ডন।